Hello dear students, in Lektion Nummer 15, lesson number 15, we will learn yes it is, no it is not in German language. Before we move on to our lesson today, it is important to understand one thing here. Look at the translation carefully. English, yes it is, and in German we will say ja, das ist es. Or you can just simply say ja, das ist. In English, we say no, it is not. In German, you can say nein, das ist es nicht. Or you can simply say nein, das ist nicht. So now we got to know that German has formal and informal versions here too. So both versions are correct, but the version with S is more formal and explicit. Hence, these are your primary lessons. I suggest to focus on the version without S. I mean, focus on informal version, like this one. Ja, das ist, and nein, das ist nicht. This is informal version, okay? So let's go to our today's lesson. So look at this picture, okay? We are going to ask about this picture. Ist das ein Bleistift? Is this a pencil? Nein, das ist nicht. No, this is not. You can say no, it is not. No, this is not. Both are correct. Ist das ein Bleistift? Nein, das ist nicht. Ist das ein Radigummi? Radigummi, or you can simply say Gummi, okay? Radigummi means rubber. Nein, das ist nicht. No, it is not. No, this is not. Ist das ein Radigummi? Nein, das ist nicht. Ist das ein Lineal? Lineal. Lineal means ruler. Ist das ein Lineal? Is this a ruler? Ja, das ist. Yes, this is. Ist das ein Becher? Is this a cup? Nein, das ist nicht. No, this is not. Ist das ein Becher? Nein, das ist nicht. Ist das ein Glas? Is this a glass? Nein, das ist nicht. No, it is not. Ist das ein Glas? Nein, das ist nicht. Ist das ein Messer? Is this a knife? Ja, das ist. Yes, it is. Ist das ein Messer? Ja, das ist. Yes, it is. Ist das ein Schiff? Is this a ship? Nein, das ist nicht. No, it is not. Ist das ein Schiff? Nein, das ist nicht. Ist das ein Haus? Is this a house? Nein, das ist nicht. No, it is not. Ist das ein Haus? Nein, das ist nicht. Ist das eine Schule? Is this a school? Ja, das ist. Yes, it is. Ist das eine Schule? Ja, das ist. So now, Übung exercise, fill in the blanks in the following pages or slides. So now look at this one, this exercise. Ja, das ist, nein, das ist nicht. You should fill these blanks with these using these words. Frage Nummer 1, question number 1. So now write in German in your notebook. So ask, is this a pencil? Is this a pen? Stift mean pen. Is this a pen? Write in German. And then answer in German. 9. No, this is not. Write in your notebook in German. So watch carefully all the slides and write down all the exercise in your notebook.
So now vocabulary words, vocabulary, write these words in your notebook. Der Stift, the pen, or you can simply say pen. Das Lineal, the ruler, or you can say ruler. Der Gummi, the rubber, or you can say simply rubber. Der Stift, das Lineal, der Gummi. Das Ende, the end. Bis bald. See you soon. Thank you.